सुप्रभात मित्रांनो. Good morning friends. We are learn class 6 chapter number 10 equation. This is the last lecture. This is the lecture number 8. And this is the last lecture for chapter equation. We have solved equation 1 to 4 in previous lectures. Today we are practicing set number 24, question number 5. This is the question number 5 and last question for equation. Write the given information as equation and find its solution. First example. Harba owns some guy. After selling 34 of them in the market, he still has 167 sheep. How many sheep did Harba have at the first? काय बघा पहिलं काय दिले बघा. हरबा काय केल्या हरबांनी स्वतःचे शिप्स आहेत करेक्ट. टोटल किती शिप्स आहेत माहिती नाही आपल्याला, पण त्यांनी सेलिंग किती केल्यात 34 केल्या. सेल 34 केल्यात मार्केटमध्ये. आणि त्या 34 सेल करून त्याच्याकडे उरल्यात किती 176. रिमेन किती आहे त्याच्याकडे 176. तर आपल्याला शोधायचं आहे तर त्याच्याकडे पहिल्या किती शिप्स होत्या, टोटल किती शिप्स होत्या पहिल्या सेलिंग करण्यापूर्वी त्याच्याकडे किती शिप्स होत्या आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. सो वी आर काय म्हणता येईल, एक्स कशाला म्हणू आपण, एक्स इज अ टोटल शिप बिफोर सेलिंग इज x, consider as a x. करेक्ट. आपल्याला काय करायचं आहे, हरबा हॅव ऍट दी फर्स्ट. फर्स्ट म्हणजे काय, सेलिंग करण्याच्या अगोदर त्याच्याकडं किती होत्या, तर वी कन्सिडर ॲज अ एक्स व्हॅल्यू. त्याच्याकडं सेलिंग किती केलं त्यांनी 34. सेलिंग किती केल्या 34 आणि त्याच्याकडे आता आहेत किती 176. म्हणजे आपल्याला बोलता आपलं इक्वेशन कसं येईल बघा. आपलं इक्वेशन कसं येईल, फर्स्ट किती होत्या एक्स, त्यांनी विकल्या किती, सेलिंग किती केल्या 34. दॅट इज अ एक्स मायनस 34. एक्स मायनस 34 करेक्ट इक्वल टू किती उरले त्याच्याकडे 176. दॅट इज अ बॅलन्स इक्वेशन. एक्स मायनस 34 दॅट इज इक्वल टू 176. करेक्ट. आपल्या एक्स ची व्हॅल्यू काढायची, काढू शकता तुम्ही. इक्वेशन तर माहिती पडलं तुम्हाला, आता व्हॅल्यू काढू शकता तुम्ही. चला काढूया. चला, लेट द नंबर ऑफ द शिप्स बिफोर सेलिंग बी एक्स. बिफोर सेलिंग बी एक्स. आपल्याकडे किती शिप होत्या टोटल, तर एक्स होत्या. आवर इक्वेशन इज एक्स मायनस 34. सो सोल्युशन बघा, सोल्युशन काय, एक्स मायनस 34 इक्वल टू 176. x minus 34 equal to 176. What we will doing? What is variable x? Nearest value minus 34. What is we doing? Minus 34. काय करणार आपण, प्लस 34 करणार. बरोबर, मायनस व्हॅल्यू आहे आपण काय करणार, प्लस 34 करणार. आणि किती करणार, तर जेवढी साईडची व्हॅल्यू आहे तेवढी. बरोबर. सो 34 वी आर मायनस बोथ दी साइड्स, प्लस बोथ दी साइड्स. So x minus 34 plus 34 equal to 176 plus 34. 34 cancel and 176, that is a add 34 to both the sides. चला plus करा. Add this 176 plus 34. Addition सर्व येत असेल ना. 34, what is 6 plus 4 10, carry 1 1 7 8 8 plus 3 8 plus 3 11, that is 2, 1 plus 1 2 2 1 0, that is a 210. X is a 210. X plus 0 equal to 210 and x equal to 10. त्याची किती शिप्स होत्या बिफोर सेलिंग, हरबा had
210 ships, total 210 ships before sailing. So number of the ships with Harba before sailing is 210. 210. Correct? समजलं? दिस वर्ड प्रॉब्लेम तुम्हाला एक विचारला जाईल. ठीक आहे, सॉल्व्ह करता आला पाहिजे आपल्याला. सेकंड, Sakshi prepares some jam at home and fill it in bottle. After giving away 7 of the bottle to her friend, she still has 12 for herself. How many bottles had she made in all? If she filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? ओके, तर आपल्याला काय दिलं बघा पहिलं. आपल्याला टोटल वेट काढायचं आहे जॅमचा. आणि काय काढायला दुसरं लागेल, बॉटल तिच्याकडे किती होत्या, टोटल बॉटल किती होते, तर आपल्याला किती जाम सापडणार आहे. एक बॉटलमध्ये किती जाम आहे, तर 250 ग्रॅम जाम आहे. तिच्याकडे पहिल्या आता उरल्यात किती, तर 12. तिने तिच्या फ्रेंडला किती दिल्यात, तर 7. आपल्याला इक्वेशन कसं बनवता येईल बघा. उरल्यात किती तिच्याकडे, 12 उरल्यात, दिल्यात किती, 7. टोटल किती होत्यात, तर एक्स. टोटल किती म्हणू आपण, तर एक्स. सो एक्स मधून किती जातील, 7. कोणाला दिल्या, मैत्रीण दिल्यात. ओके, एक्स मायनस 7, x minus 7 equal to 12 is correct and correct equation. x त्या आपल्याकडे टोटल होत्या, बरोबर, त्या आपण कन्सिडर केल्या x. त्यातून 7 कोणाला दिल्या, फ्रेंड्सला दिल्या, तो x minus 7 आणि आपल्याकडे उरल्या किती, तर 12. x minus 7 equal to 12. This is our equation. So right, first solution काय शोधायचं आहे, टोटल काय काय शोधायचे, बॉटल शोधायचे. ओके, let the total number of bottle be x. Total number of bottle be x. So equation is x minus 7 equal to 12. X minus 7 equal to 12. What is the variable x? Side value is minus 7. What we will do, plus 7 in both the sides. In left hand side also right hand side. Correct? So add this plus 7 in both sides. X minus 7 plus 7 equal to 12 plus 7 equal to 12 plus 7. What is doing? Adding 7 to both the sides. So 7 is 0. 7 plus 7 is 0. And 12 plus 7 is 12 plus 7 is 12 plus 7 is 19. So x value is 19. आपल्या बॉटल किती भेटल्या, टोटल नंबर ऑफ बॉटल बी 19. बरोबर. आता बघा, टोटल बॉटल मध्ये किती जाम आहे, एका बॉटल मध्ये किती जाम आहे, 250. आपले टोटल बॉटल किती आहेत, 19. काय करायला लागेल आपल्याला, टोटल जाम भेटण्यासाठी वेट ऑफ द जाम 19 मल्टिप्लाय 250. 19 मल्टिप्लाय 250 आणि आपल्याला किती ग्रॅम मध्ये भेटेल. आपण केजी मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो त्याला, 1000 ने डिवाइड करून. करेक्ट. सो फर्स्ट स्टार्ट. weight of the jam each bottle. What is the weight of the jam each bottle? 250 ग्रॅम. ओके, आता 9 बॉटल काढायचे आहेत, काय करायला लागेल आपल्याला, what is doing, 19 minus 250. Correct. So total weight of the jam equal to 219 multiply 250. आता 19 multiply 250 करा, चला येईल तुम्हाला. चला, ज्याला टेबल पार्ट आहेत ते फटाफट करतील. टेबल ज्यांना पार्ट नसेल त्यांनी या पद्धतीत करा. चला, मल्टिप्लाय करा. 9 0 0 9 5 जा 45, 4 carry. Correct. 9 2 जा 18, 18 plus 2 4, 18 plus 4 20, 22. Correct. Then again 0, 1 multiply 0 0, then 1 multiply 5 5, 1 multiply 2 2, that is 0 plus 5 plus 7 plus 4. So total weight is 4750. 4750. Correct.
4750 gram. It is a 4750 gram, 4750 gram. Convert in kg, we can divide 1000. 1000 gram equal to 1 kg. 1000 gram equal to 1 kg. So we divide by 1000. 4750 divided by 1000 equal to 4.750 kg. तुम्ही जरी एवढं उत्तर लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क्स मिळणार. कधी त्यांनी सांगितलं नाही, कन्वर्ट करायला सांगितलं नाही. ठीक आहे, हे केलं तरी चालेल, नाही केलं एवढे उत्तर दिलं 4750 kg, इट्स इनफ. So what is we write? The total number of bottles of the jam made by Sakshi is 19 and total weight of the jam made is 4.75 kg. 4.75 kg. Correct? Or 4750 gram. It's the last question in equation chapter. Archana brought some kilogram of wheat. She required 12 kg per month and she got enough wheat meal for 3 months. After that, she had 14 kg left. How much wheat had Archana brought together? किती wheat? बघा काय काय दिलं बघा आता. अर्चना ब्रॉट सम किलोग्राम ऑफ wheat. शी रिक्वायर्ड 12 ग्रॅम पर मंथ. तिला किती गरज आहे? 12 ग्रॅम पर मंथ. मंथला 12 ग्रॅमची गरज आहे. ओके, शी गॉट इनफ wheat. इनफ wheat तिला भेटले 3 मंथसाठी. 3 मंथसाठी इनफ म्हणजे किती? 3 मल्टिप्लाय 12, दॅट इज अ 48. ओके, बट आफ्टर दॅट शी हॅड लेफ्ट 14 kg लेफ्ट. ते मिळून सुद्धा त्याच्याकडे 14 लेफ्ट आहे. 14 लेफ्ट आहे. तर हाऊ मच वीट अर्चना ब्रॉट ऑल टुगेदर, सर्व मिळून तिच्याकडे किती केजी वीट आहे? वीट म्हणजे गहू. बरं, तिच्याकडे प्रत्येक महिन्याला 12 केजी 12 केजी गहू मिळतो तिला. ठीक आहे, तर तिला 3 महिन्याला किती केजी भेटले? तर 3 मल्टिप्लाय 12. तरी सुद्धा तिच्याकडे उरले किती? 40 ग्रॅम उरले. सो तिच्याकडे टोटल किती ग्रॅम, अर्चना किती ग्रॅम वीट होतं? सो सोल्युशन इज, व्हॉट इज सोल्युशन? रिमेनिंग किती आहे? 40 ग्रॅम. Okay, so first we calculate the weight. Okay, so let's consider total weight is x. X consider केलं. she required किती weight पाहिजे 1 month ला? 1 month 12 kg. Okay, then 3 month ला किती येईल मग? 3 month ला किती पाहिजे असेल तर 3 multiply 12, that is a 3 multiply 12, 12 to 3 is a 36 kg. करेक्ट. त्याचे उरले किती? 40 kg सुद्धा. म्हणजे आपल्याला काय लागेल? एक्स इक्वेशन कसं येईल बघा. एक्स इज अ टोटल वेट ऑफ वीट. गव्हाचं टोटल वेट किती आहे? एक्स आहे. त्यातून आपण मायनस किती केले? तिला गरज किती आहे? 36 ची. सो एक्स मायनस 36 आणि तिचं उरलं किती? 40 ग्रॅम. एक्स मायनस 36 इक्वल टू 40. एक्स मायनस 36 इक्वल टू 40. चला, इक्वेशन इज एक्स मायनस 36 इक्वल टू 40. आपलं काय करायला लागेल? व्हॉट इज अ व्हेरिएबल? एक्स, नियरेस्ट व्हॅल्यू मायनस 36. सो आपल्याला काय करायला लागेल? मायनस 36 प्लस करायला लागेल दोन्ही साईडला, लेफ्ट हँड साईड ऑल्सो राईट हँड साईड. करेक्ट. सो ऍड व्हॅल्यू x minus 36 plus 36 equal to 14 plus 36. What is the value? Minus 36 plus 36 is 0. And 14 plus 36. 14 plus 36 equal to 6 plus 4. 6 plus 6, 6 plus 4, 10. Carry 1. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. It is a 50 kg. Correct? 50 kg. Adding 36 to both the sides. X plus 0 equal to 50. So x equal to 50. So total weight of the wheat brought by Archana is 50 gram. The total amount of wheat
brought by Archana was 50 grams. Correct? So you can solve third question. Okay. So we are learn next chapter in next week. So thank you and goodbye.